ukikasirika. Hii ni siasa, na siasa ya Kenya tumeona miaka nenda miaka rudi. Ndugu zangu, tunasema hivi, tukiwa hapa kila mtu ako na idea yake na kila mtu ako na mambo yake. Usiwe ukikasirikia mwenzako kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya siasa. Ukiuja hapa kuwa tu polepole, omba mwenyekiti akikupatia uendelee. Jambo langu la mwisho, ndugu zangu, Raila ashapigania hii kitu mara mingi sana. Tupatieni Raila nafasi, Raila aongoze Kenya na tuendelee na mabadiliko ikuje Kenya na watu wapate ile kitu wanataka. Asanteni sana. Thank you. Karibu tena mara nyingine. Sasa nipeane namba, sio? Number 1, number 2, 3, 4, 5. Yeah, wacha 5 kwanza. Sawa. Hi, thank you, Mr. Speaker, sir, for this opportunity to also contribute. I'm called Mr. Were, Bunge political analyst. At what will happen if Ruto picks Mudavadi as a DP? It is not very likely that Mudavadi can be picked as Ruto's running mate, because at the moment, sisi kama political analyst tumeangalia pande zote za Kenya Kwanza na AZIMIO, na tumeona deputy president most likely watatoka kwa Mount Kenya, hiyo side. But in an event that Mudavadi has been picked, Ruto will go home very early in the morning, because it is very sure that he's going home. That now what matters, at what time will he go home? That's the only challenge. At what time? So when he has Mudavadi as a running mate, and you are very much aware, nyinyi nyote mmejua that Mudavadi made a political mistake the other day. So he has carried all these mistakes to Ruto's side. So the moment he's a running mate, instead of Ruto going home, after counting the votes, Ruto will go home when we will start voting. Hiyo ni saa 2 ya asubuhi. This William Ruto is a very compromised guy. As today we can read what Ruto has been saying from 2013. In 2013, when Ruto rigged Raila out, Ruto was telling the USA and the United Kingdom, we are telling them, the USA and the United Kingdom and their surrogates, that Kenya is a sovereign nation and we shall not be dictated. Leave our country alone. Ruto was talking in 2013. In 2017, Ruto was referring to ODM, the NASA, that those are militia. We do not want who do not want to vote. In fact, they should accept and move on. In 2022, in 2020, Ruto alikuwa anasema, na tunawaambia, even if they nominate Uhuru Odinga as IBC chair, we will still defeat them. In 2021, Ruto is still speaking. Do I look like someone whose vote can be stolen? Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Ruto is still talking. Now we are in 2022, the same Ruto is speaking. I am calling upon on America to help us. Government wants to rig the elections. Now this is the Ruto. Somebody living in Kayole is saying he's going to become the president. A guy who has a lot of things in his head. Ruto knows very well that he's a product of theft. Now that Ruto is not going to be voted, he's now running to the same American people. He's now telling them that, help us, I'm cornered. So, as I conclude about Ruto, Ruto can only become the president of this country through a miracle.
going by what we have witnessed, what we have read and everything, it does not need a rocket science to know who is going to become the president of this country. So when you are still talking about Mutembei becoming the running mate William Ruto, you should know that Mutembei is going to become the running mate William Ruto and they go home together. Nime-conclude William Ruto. Kalonzo Musyoka in AZIMIO. At the moment, we don't want to rule out Kalonzo Musyoka because we are forming this government together with Kalonzo Musyoka. But what matters, that atapata position gani? Do you know that? We are going to Mount Kenya. You know, mimi ni mtu wa AZIMIO. We are going to Mount Kenya to pick a running mate. Time imeisha. Thank you, Mr. Speaker. Sawa. Haya. Wewe atuongezi time kwa sababu ni sweet. Sawa, number 2. Bwana Speaker, kwanza hapa pako na mahesabu mbili ambazo zinasumbua watu vichwa. Hesabu ya kwanza ni ya Musalia Mudavadi. Hesabu ya pili ni ya Kalonzo Musyoka. Na wakati unatoa Kalonzo Musyoka kwa hesabu ya Ukambani, wewe umeanguka na ukapotea. Kwa sababu ukiangalia siasa zenye zimekuwa zikifuatwa nyuma, Kalonzo Musyoka ako na ushawishi karibu 90% ya Ukambani. Na usipoweka Kalonzo Musyoka kwa hesabu yako, mtu asikudanganye, kuna mwingine ataleta hesabu ya Kalonzo Musyoka. Nikupe kwa mfano namna hii. 2013 kulikuwa na vigogo watatu wa Ukambani. Kigogo wa kwanza alikuwa Makwiny, alikuwa anaitwa Mtula Kilonzo. Kigogo wa pili alikuwa Machakos, alikuwa Johnston Muthama. Kigogo wa tatu alikuwa Kalonzo ambaye yako huko juu. Hawa vigogo watatu walikuwa 2013 mahali mmoja. Walileta hizo kura kama block. Hata Ngilu alijaribu kukimbia, akaenda kuungana na akina Uhuru, akashindwa. 2017 Makwiny, gavana wa Makwiny, akajua akingangana na Kalonzo kwenda na chama yake ataanguka. Ikabidi akuja akanyenyekea chini ya Kalonzo. Sasa watu wakakuja wakagundua kumba Kalonzo ako na ushawishi mkubwa. Leo hii mtu akikwambia hahitaji kura ya Kalonzo, hahitaji tu Ukambani, hata kuna portion Mombasa itamuondokea. Hiyo ndio kitu naweza sema. Tutoke hapo, tukuje kwa Musalia Mudavadi. Bwana Speaker, ili utafute mgombea kiti wa urais, mgombea mwenza wa kiti ya urais, kuna vitu vitatu unahitaji kwa mgombea mwenza. Kitu ya kwanza, unahitaji kura zenye atakuletea kwa debe. Kitu ya pili, unahitaji mgombea kiti wa urais mwenye akisimama kwa podium ya kitaifa ataonekana na ataoneshana sura ya taifa. Kitu ya tatu, huyo mgombea mwenza wako mwenye unahitaji kukua na yeye atauza sera zako na atakuwa mwaminifu kwako. Iwapo utakuwa hauko, umelala hospitali, hata fikiria kugeuza serikali yako. Iwapo utakuwa hauko, hata fikiria mabaya kukuhusu. Hiyo ndio vitu vitatu vya mgombea mwenza wa kiti ya urais. Sasa hapa ndio hesabu ya Musalia Mudavadi inakujia kwa William Ruto. Hesabu ya Musalia Mudavadi inakujia kwa William Ruto kwa sababu Musalia Mudavadi ndio ule mtu anaweza kaongeza idadi ingine kando na ile idadi inaweza tolewa kwa Mount Kenya kwa William Ruto. Ukifananisha useme utaweka Bwana Gachagua kuwa mgombea mwenza wa kiti ya urais, hata leta hesabu sawia na ya Musalia Mudavadi. Kwa hivyo William Ruto anaweza amua kurisk Gachagua achukue Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi anaweza kusaidilia sera za bottom up kwa William Ruto. Anaweza saidia kukuza uchumi akipewa kiti ya mgombea mwenza. Kwa hivyo ni lazima waeke Musalia Mudavadi
kuwa running mate wake. Asipoweka Musalia Mudavadi itakuwa hatari kwake. Na sababu ya nini inafanya wasiweke Musalia Mudavadi mbele? Kwa sababu wote wanataka wakimbize kura za Mount Kenya. Iwapo watatoa Musalia Mudavadi, hata pia hao watatoa fraction ya AZIMIO kuchukua mgombea mwenza huko. Haitakuwa na siasa kali, lakini lazima waoneshe, ndio siasa zikuwe kali huko Mount Kenya, lazima waoneshe wote wako na interest ya kura ya Mount Kenya. Next alikuwa nani? Mada lete Kim. Mada umeweka kwa mfuko. Chaku. Yeah, hakuna. So, wanabunge, kwa wale ambao hawajanijua kajina, mimi naitwa Steve Otieno, Migori County. So, jambo la kwanza ama mada ya kwanza, what will happen if RUTO picks Mudavadi as DP? My own reasoning. Yeah. My own reasoning, I say that Mudavadi is having very slim chances of becoming RUTO's running mate. Very slim chances. One, RUTO is preparing the ground for 2027, not 2022. I'm sorry for those who are following him. RUTO is very busy for 2027 ground. And what he wants so much is to continue holding the central votes as they are. Knowing very well that nini yake muungano wake na Kalonzo na Mudavadi, it will not stay for long. So having that in mind, he will not pick the man, but he will please the people from the mountain by giving them a running mate, so that they prepare so well for the next battle, which is 2027. So that is what, on that ground, I think he's having a very slim chance. What will Mudavadi bring on the table? Mudavadi reign alone. If you look at his influence in Western Kenya, he doesn't have a big following in Western Kenya alone. So a running mate should also be somebody who is very loyal to you, as the brother have made it. You have to look at the loyalty, because we know very well that once this person is having more members, you can easily be shortchanged. So I don't think that may happen. And if it happens, then Mount Kenya vote will be to the AZIMIO bucket in most cases. The other bit is political intolerance, where some people reject other aspirants. Yeah, it is very unfortunate, but we have to understand that we are joining, or wherever we meet like now here, we are having different ambitions, and we are having different, people are having different expectations. Some of us are here to eat now. And this is a business time to eat from politicians. They have got sweet mouth, they know how to get money from the politician, and you should not blame them. We should not blame them. If you don't have, kama una usawishi, uwezi enda kwa huyu, ukule kwake, you want to remain very loyal just to an MCA, and you are now busy even spoiling the votes for the presidential candidate. I think here what brings us all together is majorly the presidential aspirant. But this bit of MCA or what, we kula penye unataka, kama ujui kukula nyamaza tu, but tolerate, waachana na wenye wanafanya nini, wanaokula wakule. I think that should be it. Yeah. If myself, I don't know how to eat money from politicians. So I just keep quiet, I listen to their sera, they sell, they go. But kupiga kelele, unamana na mtu mwingine, saa zingine, that one we should not tolerate. So we as youths, I may advocate that let us, even those politicians, they know. Ukiona mtu sahi, Obiero, let me use you. Ukipewa sahi pesa ukuje hapa na upeane watu. Hata kama ni 50,000 na umetupea 2,000. We just tolerate that, eat your 48, na usitusumbue nazo. That is it. So let's just be frank on that. No. Somebody who knows how to get money from a politician, let us not make it somebody that mtu amefanya hivi. This is a business time, and some people knows how to get money from those people. If you are heavy mouth like yourself, keep quiet and let them eat. We jaza nafasi, ukiona aspirant ako hapo, simama waone watu ni wengi. Yeah, let the chosen few eat. Will Kalonzo AZIMIO affect, if Kalonzo dump AZIMIO? Kalonzo, me, I'm thinking that there's this guy huyu anaitwa nani? Mutula Kilonzo Jr. Mutula is
highly expecting to be the next governor for the Makwiny. And he knows very well that if they join AZIMIO, then this other aspirant will emerge under the umbrella of AZIMIO. And this will be a stumbling block to him. So one of the people who are causing mayhem to Kalonzo is Mutula Kilonzo Jr., forcing him, don't join there, so that he ran alone, and he knows very well that he have got a very big dictate on the Wiper party. Therefore, that one, so ni pande yake anavuta at the expense of Kalonzo losing. What will Kalonzo gain in this case? Another bit, my approach again on Kalonzo. Kalonzo is either a Trojan horse to William Samoei Ruto or to the Uhuru Kenyatta. If it is to the Trojan horse to Aya, sheria iheshimiwe, sheria iheshimiwe. Nani anafuata? Sio wewe unafuata. Wewe Asante sana Bwana Spika. Kwa wale ambao wanijui, naitwa Bwana Owino. Kwa wale ambao wanijui, naitwa Bwana Owino kutoka Siaya, Alega Usonga. Point ya kwanza, what will happen if Ruto picks Mudavadi as his DP? Ya kwanza, what will happen is that he'll have lost the Mount Kenya voting block by a big margin. Ruto akichagua Mudavadi kama running mate wake, atakuwa amepoteza kura mingi sana kutoka Central Kenya. Because tukiongea sahi, the Mount Kenya region, they are very expectant of the DP slot now that they don't have a candidate mwenye anaenda kusimama rais. So ukiwaacha uchukue another candidate from any other part of this nation, they'll feel as if it is betrayal na it affect their voting block ili ambao wanarauka sana kupiga kura. So Ruto choosing Mudavadi as a running mate, ya kwanza atakuwa amefail na yeye, wataenda nyumbani mapema sana. Ya pili atakuwa ameappeal kwa wale Central Kenya ambao amekuwa akicamp pale for a very long period of time, and this will affect the general outcome na itapatia baba a big chance of becoming the 5th president of the Republic of Kenya. Number 2, will Kalonzo absence in AZIMIO affect Raila vote in Ukambani? Raila is a movement per se. Raila is a statesman. Raila is not a tribal leader. Na kwa sasa, as we speak, we have Raila Odinga believers, not supporters. Those who believe in the leadership of Raila Amolo Odinga. From Ukambani to Lowland to Western to Coast. We don't refer to them as supporters, we refer to them as believers. So it is written everywhere, it is on the wall, and those who are going to vote Raila Amolo Odinga, they are decided, and you can never influence them. The third one, Moses Kuria saying that he won't join AZIMIO. I won't discuss this because my religion doesn't allow me to speak about a sick person. That is why even in a court of law, mtu ambaye ako mgonjwa is not allowed to come and give evidence or his submission in a court of law. So whatever Kuria is saying now, you can never gauge it anywhere until he fully recover. Ndio kitu amesema we can take serious. About political intolerance in this nation, I think it is so unfortunate that in the 21st century, still it exists. It is just like tribalism. Na ATAISHA leo, imekuwa, na bado itazidi kuwa, and it will depend on the leaders that will keep voting into office. Tukichagua viongozi wazuri, they'll come up with a solution to end this. Tukichagua charlatans, hii kitu itaendelea and it will affect us big time. Lastly, I want to make reference to a quote that was made by my brother, the incoming MCA for Upper Savannah Ward. He said, he made a quote, a very interesting quote,
about Chinua Achebe, that unless a penis dies while still young, it shall one day eat a bearded meat. Wacha nifafanue kidogo. The penis that has failed to die while still young is the very candidate of Raila Amolo Odinga. The bearded meat that the penis that has failed to die will eat is the house on the hill, that is the State House. And the penis is going to eat the bearded meat on 9th August 2022 to give birth to a new nation, a welfare state, Kenya. Thank you very much. Last Saturday sisi watu wa Kenya Kwanza tulikuwa tunazika mama ya baba yao Ferdinand Waititu. That is where Moses Kuria aliongea akasema maybe mimi watu wamekuwa wakiuliza after nimetoka hospital nimejiunga na One Kenya Alliance, and One Kenya Alliance is likely to join AZIMIO. Where is Moses Kuria? Now Moses Kuria alijibu akasema maybe mimi sijui niko wapi, but I know where I am not. Mimi najua mahali siyuko, lakini najua siyuko AZIMIO. And even if I die, msinipeleke AZIMIO. Well informed, eh? Acha niingie kwa hizi mada. Hii RUTO kuchagua Mudavadi as a running mate. Mimi naweza sema hivi. Mimi naona ni bora William Samoei Ruto achague Musalia than Gachagua. Sababu ni kama venye ilihappen na Raila in Western. Right now in Central Kenya hakuna kingpin. Na hiyo ni kitu tunajua. The way ilibakia after Wamalo kukufa in Western, Raila wendo na akakuwa kingpin wao. So hata William Ruto asipochuzi huko running mate, hana shida, huko ako na votes. Only that yeye anahitaji tu 50% ama 40% ya Western, akiongezanisha na Central, yeye ako sawa. Ameingia State House. Acha niongee ya Kalonzo. In AZIMIO absence ya Kalonzo, I want to go first because my time is going on. Hii Kalonzo State House yenye iko hapa, si you know nini past Serena. Okay. Wacha tuongee story ya Kalonzo sasa. Kalonzo, mimi naweza sema ukweli. Kalonzo sasa ndio roho ya AZIMIO sahi. And failure Kalonzo asiingie pale, my friend, AZIMIO is dead. And dead totally. Listen to me. Listen to my point. Tuambiane ukweli. My friend in AZIMIO atakuja hapa aniambie ati in AZIMIO we have Charity Giru, we have Mutua, we have Kibwana. Hao ni akina nani kwa Kalonzo? Hao ni akina nani? And kwa nini msimitumia hao watatu? Kwa nini tena mnataka kupatia Kalonzo 3 billion aingie AZIMIO? Kama ni if is nothing. Kwa nini? Kwa nini mna simamisha time yangu? Kuja hapa karibu and face me. Hapa ni bunge, lazima shika hii. Na nataka nikuulize swali. Hii ni bunge, kuna pia umesema Kalonzo ni muhimu sana kwa AZIMIO. Najua 207 wakati tunaongea piga pia kura ambazo zimepiga nyuma. Kalonzo Musyoka alisimama. Na kura ya Ukambani ni 2 million. Unajua Kalonzo alipata kura ngapi? Na Raila alipata ngapi?
Ni kura yenye Raila alipata Ukambani na Kalonzo alipata Ukambani, ama unamaanisha Kenya Kenya yote? No, ngoja tuende polepole. Mimi sikiza. Nataka nikwambie penye Kalonzo ni roho ya Azimio. My friend, haiwezekani unakula time yangu kwa kunilazimisha kujibu swali yako. Ngoja. Kama unaanza yaendelea. No. Jibu endelea. Tutulie. Ile kura yenye Kalonzo alipata Ukambani combined na yenye alipata everyone haikufanya both Kalonzo and Raila to end in the state house. So usiniulize swali kama hiyo, wacha nijibu. Tulia. Now huyu Charity Ngilu mwenye mnajaribu kutuambia, Aya. Sikiza. Sawa. Ngoja kidogo. Sawa. 2 minutes. Sawa. Sikiza. Sawa. Inaonekana hiyo swali Fred, mtu akikuja kusaidie. Umeshindwa kujibu hiyo swali? No, nitajibu nikimalizia. Nitajibu nikimalizia. Sababu swali yenyewe ni ya kuniwestia time yangu. Wacha niende haraka kwa political intolerance. Hii Kenya kusema ukweli, mahali na ambako tumewitness hii mambo ya intolerance, starting in Kibira, twende Mathare, twende hapa Jakaranda. Nani na ambao wanaongoza hiyo areas? Sio ni ODM? Kusema ukweli, intolerance in Kenya inaendataniwa na ODM. And when ODM will go Skiza. Wakati intolerance in Kenya inaenda kuisha. Listen to me. Skiza, my friend, skiza. Intolerance in Kenya itaisha after 9th August. Do you know why? ODM inaenda kuisha. Tutakuwa tumefanya my time is not yet finished. ODM inaenda kuisha. Sasa tutabaki na UDA as in national party. Tulia. After 9th tutakuwa na UDA kama Aya, tulia, unataka kuinform eh? Aya, taka moja please. Na wewe? Thank you, Mr. Speaker. I want to inform my fellow member that ODM is one of the biggest, and today is an international party. It is an international party because Makau Mutua is a member of ODM but resides in USA. So I want to tell you, my friend, that ODM is one party that will live to be in this country for more than 100 years. And I want to tell you today that Raila Odinga, as our party leader, will be the president come that day you have said our parties will die. Taka moja. Thank you, Mr. Speaker, sir, and all other members of parliament. To inform you, when you try to print a picture that ODM supporters are only living in slums, because when you mention Kibera, Mathare, and Soweto, that is the picture you are trying to create, forgetting that you are a UDA member who is even putting on worsely than those ODM members.
So don't try to print a picture of poverty that ODM members are only located in poverty, very poor. My friend, you are more poor than ODM members. Thank you, Mr. Speaker. Huyo ni wa mwisho. Okay, point of information. My fellow. Okay. Point of information. My fellow member of the parliament. Mr. Speaker, why are they informing the person who's Okay. In the issue of intolerance, political intolerance, we have to remember that even for those who are Christians, we are told in the Bible that in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, that Satan is the god of the world. And you know very well the acts of the Satan. So at every time of election, intolerance must be there for leadership to prevail. Are we together? So it has been there since the earthly kingdom. Even in USA, everywhere in the world. It has to be there, it will never end. Weka mkono chini. Sawa, weka mkono chini. Sawa. Tunaenda kwa hatua nyingine. Wewe, Sudi, sikia. Tunaenda kwa hatua nyingine. Labda nipatie mtu mmoja tufike 6 alafu tu switch kwa taka 3, sio? Nani huyo? Njoo. Taka 2 nataka kuingia kwa yeah, si information. Kuchangia. Kuchangia? Haya, ngoja kwanza. Nani anakuwa na information? Ama kuchangia? Kuchangia ama information? Kuchangia. Kuchangia, rudi. Information? Haya, njoo. Okay. Thank you, Mr. Speaker. But when a member is on the ground, it is okay. Iko mara mbili, my friend. It is either you answer or you know concerning the constitution. Okay? Nasema hivi, ukiuliza swali ukiwa kwa ground hapa, si lazima uanze. It is your choice. So brother, nano nangangana kwanza it's not the must. Okay? Another thing, 27 nationally Kalonzo alikuwa na 800 something votes. Huko Ukambani, there is no way Raila angemshinda Kalonzo na ndio nyumbani. Huyu jamaa is the star ngoma ya huko. Asante. Unajua hii ni bunge. Kuna point of correction na kuna information. Kwanza mimi ningetaka kusema siasa, there is no permanent enmity, there is no permanent friendship. Mtu anaweza change leo na abadilike siku nyingine. Lakini ni mzuri pia unapokuja hapa kuongea kitu, elewa kenye unaongea. So kiuliza swali jibu. Hao watu wote ni watu wamesimama presidency. Mudavadi amaisimama akapata 400,000. Aya, huyu Kalonzo alisimama akapata 200,000. Kwake alipata 600. For information, nataka ujue unaposimama ukiuliza swali jua unaweza defend swali yako. Thank you. Bado niko na taka 2. Kuna mtu anaweza sema kitu kabla niingie 6 kwa taka 3? Njoo. Habari wanabunge. Jina yako, county? Majina ni Muunda Majina ni Muunda Mudhusi. County ni Machakos. Nataka kuinform huyu jamaa. Sorry Fred. Ni ukifika huko Machakos, hata sako zinang'ang'ania gari zao ziandikwa Azimio. Na Kalonzo bado hajafika Azimio.
Kwa hivyo ujue watu wote Ukambani ni kama wako Azimio. Haya, imetosha. Imetosha. Haya, imetosha. Haya, imetosha. Sawa sawa. Imetosha. Haya, sikiza, imetosha. Sawa, nataka kupeana namba lakini dakika zimebadilika sasa ni 3 So namba ya kwanza nani anataka namba 1? Number 1. Number 2, number 3. Number 4. Number 5. Wacha tusukume hao 5 kwanza. Number 1. Naam, asante sana Speaker kwa kunilimbikizia fursa hii ili niweze kuchangia katika mada. Saidie mada. Speaker. Kwa majina naitwa Vincent Uyoga. Mimi ni mchonyi kutoka kule upande wa Namanga. Basi pokeni salamu cheku walau mchanga kando ufuo wa ziwa. Pia nina hakika kama mauti kuwa nanyi ni wazima midhili ya migongo na wenye buheri wa siha au afya bora. Baada ya salamu ningependa kuchukua fursa na stua kuweza kuwatoleni shukrani kabambe kwa kuweza kunilimbikizia fursa hili niweze kuchangia katika mada. Na ndachagua moja tu manake muda uniruhusu kukalia mkia wa mbuzi. Naam. What will happen if Ruto picks Mudavadi as a what? As a DP, as a running mate. Naam. Mimi nataka tu mjue ya kwamba uongozi utoka juu, uongozi utoka kwa Mungu. Ni Mungu ndiye ambaye umweka mtu kwenye kiti cha enzi ambao unamfaa. Na Mungu mwenyewe ndiye tayari anajua nani atakuwa running mate. Wa nani? Wa William Ruto. Na atujui hata sisi wenyewe tulipo hapa nani ambaye atakuwa nani? Atakuwa kiongozi. Manake ni nani ambaye atamchagua? Ni Mungu. Na ule ambaye atakuwa kiongozi ni Mungu ndiye ambaye atamchagua. Huyu nani ambao mna kila saa mnasikia mnataja kila mara hapa na hapa. Ni Mungu ndiye ambaye atakayemchagua. Naam. Na mimi nilipo hapa hata mimi ninatamani pia nani? Pia mwenzangu ule ambaye natamani Mungu amchague afike pale. Na huyo ambaye pia ningewaomba pia muweze kumchangia angalau aweze kupata kura anaitwa Uhuru Okot. Asanteni. Haya. Number 2. Number 2 wako wapi? Sasa mko watatu. Asante sana Bwana Speaker. Achesa Inea Ikolomani, Kakamega County. Mimi nataka kuambia hivi. Unajua siasa ya siku hizi ni about numbers. Kwa hivyo mwezi kuja hapa watu wa UTM tuambia kwamba mkipatia Musalia deputy akuwa running mate wa Ruto ndipo mtapata kura kutoka Western. My friend, kitu ya kwanza hata ukiwa mzee wa assistant chief unakuanga na mzee wa mtaa mwenye anakuletea ripoti kutoka kwa mashinani. Musalia Mudavadi wale watu walikuwa nao wote walitoroka wakaenda Azimio. Musalia alipaki Western peke yake. Sasa akipatiwa running mate wakati watakuwa wanatembea na Ruto huko wanaenda Laikipia wanaenda wapi? Nani atakuwa anamtafutia kura ya Western? Sababu lazima akichaguliwa running mate lazima alete kura kutoka Western. Na wale watu ambao wangemchangia kutafuta kura za Western walimtoroka wote wakaenda Azimio. Sasa akipewa running mate nani ataleta kura za Western? Kwa hivyo itabidi William Ruto atafute mahali ingine running mate na Musalia paki Western akimtafutia kura za Western. Sababu akimchukua itabidi watembee naye kama national figure na atakuwa amewacha Western na hakuna mtu atatafuta kura za William Ruto kule Western. I raise my case. Mzee, thank you. Hey, watch this. Sort and sweet. Yani sort and sweet. Karatasi wewe. Thank you, Mr. Speaker.
and my fellow members. Jambo la kwanza aswa, Mudavadi kuwa running mate wa RUTO. Wacha aenda kuwa running mate wake. Hakuna shida. Yes, alishaamua kwenda huko. Alienda peke yake. Sisi Waluya hatupangwi na hauwezi nunuliwa shilingi milioni 300 ukuje tuchukue sisi wote kura 2.7 votes utupeleke mahali pamoja. Haiwezi enda hivyo. So wewe wacha Mudavadi aende akuwe running mate. Mimi huwa ninaambia watu kila siku Mudavadi yako na chama yake inaitwa ANC. Treasurer Maragol. Chairman alikuwa Ibu Savula Maragol alitoka. Sasa hata MCA wa Mudavadi kule Mululu ni wa ODM. Kama huwezi convince watu wa kwenu wapigie mtu wa chama yako, wewe ni nani? Kalonzo kuingia Azimio. My friend, ndugu yangu naomba uchukue maneno. Mutula Kalonzo Musyoka, join Azimio tafadhali. Maana adui wako mkubwa ni William Samoei Ruto. Na kitu ambayo tunajua ni kwamba hauwezi enda huko. Na hatutaki uko nje ya serikali. Kalonzo kuja Azimio, kaa na Raila Amolo Odinga, muelewane. Uongozi ni kuelewana. Unakura kule, Raila anakula kura. Which means when we are going to make a good government, the government that involves all Kenyans. Kitu ingine, political intolerance. I will not talk about that. I won't talk about that because this is Kenya, and in every political period, lazima tugorozane kidogo ndio tupate uongozi nzuri. Lazima tugorozane kidogo ndio tupate uongozi. Lazima serikali inunue tear gas. Na raundi sisi hatukuli tear gas. Hey, tear gas tumekula sana. Tear gas tunashia Kenya kwanza. Nashukuru sana. Nani alikuwa anafuata? Nani alikuwa anafuata huyo? Mr. Speaker, kwa sababu muda ni ndogo kidogo, nataka kuenda kwa haraka. What will happen if Ruto picks Mudavadi as DP? Kwani hamjui nini itafanyika? Si baba Raila Amolo Odinga atashinda. If Mudavadi is picked as Ruto's running mate, Raila Amolo Odinga will win. That is what will happen. As early as yesterday, Baba shall have won. That is what will happen. We don't expect anything to happen. Because if Baba is the presidential candidate and Mudavadi is the deputy of Ruto, these fellows, both of them are lawyers. Unataka kupigia kura kichwa, unataka kupigia kura shingo. Baba si ni mluya. Anapatianga line-up yake, yani mjukuu namba ngapi? 14. Wabongo na sasa bado nasema ati nini itafanyika? Raila will win. That is what will happen if he's picked as the running mate. Will Kalonzo absence in Azimio affect Raila vote in Ukambani? My friend, you are daydreaming. The current constitution hakuna mali Kalonzo atapitia katikati vile alipitia ile wakati. Sasa unachukua president na deputy wako. Kalonzo akikosa kukaa kwa Azimio is gone and dead. Sasa asifikirie ati atapitia katikati kama 207. Baba asipomchukua sasa ampangie serikali, ampange. Unajua sasa pia kwa Azimio ukikuja unapangwa. Asifikirie anakuja kupanga. Alafu Mr. Speaker, kuna kitu Kalonzo alisema juzi ya ujinga. Ati baba alikuwa anafaa kumlipa 87 million, ashamlipa 20 million. Ati anajishikilia na hiyo. Ati baba alimwandikia, walielewana ati 2022 hata Raila asiposhinda 2017, ikifika 2022 atabak nani? Kwani yeye anangojeanga tukubaki si atoke nje atafute kura? Wewe unangoja tu ubakiwe Raila sasa atafuta kura. Yeye anafanya nini hapa Ukambani ama hapa Karen? Na hata tuliona roster yake ya kukampeni, anataka kukua backed. Na pesa ya nani? Na voters wa nani? Si atoke nje atafute voters na pesa tuone anatosha kukua backed, tumbak. Na kama toshi ya kuja back baba pangwe. Period. Moses Kuria saying to be mambo ya Moses Kuria akona kichaa. Siwezi nikaongea mambo yake. Political intolerance, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in this country, if you are a politician, you have to be able to practice politics in either way, in form of intolerance and tolerance.
Hakuna kitu inakujanga kwa hizi. Raila ameshindwa, ameng'ang'ana kwa shida. Kwa nini anapigwa tear gas, anafanya nini? Alafu sasa ile anaenda kuchukua president, mnataka kutuambia political intolerance. Saa ngapi? Hizo tear gas zilikuwa ni political intolerance. Sisi tulikuwa tunapigwa kwa barabara kwa sababu ya political intolerance. Sasa hivi baba anachukua kitu peacefully, whether it is intolerant, whether tolerant, sisi tunaingia president. Haya, sawa. Aya. To begin with, whoever we supporting Ruto is a failure. Why? Ruto, I hate cameras anyway. Ruto does not support history. Because of history, Ruto is still DP. Am I lying? No. I'm not lying because according to I hate cameras. Okay. Hey, sir. So about so going with history today Ruto is prime minister because of Raila. Who is denying that? Because before 2010, Moi could hire and fire. Am I lying? And after the implementation of constitution, Ruto today enjoy whatever is because of Raila. So let me talk about okay. I will start with Mudavadi. We do know well that Raila got 60% when Mudavadi stood against him. True or false? Then let us go to Kalonzo. Kalonzo is a changing factor, but then again, we should not dispute the fact that this time, whether you like it or not, whether we vote or not, Raila is the president. So Kalonzo, so Kalonzo is a factor, yes. Then Moses Kuria. Sijamaliza. Wewe umepost sana. Time imeisha. Yes. Saa hii 6 hapana. Okay, sawa. Nani? Okay, nipatiana namba sasa. Number 1 2 3 4 5. Number 1 Joe. Information 6 wa Rusi. Information nini point of order kwa Okay, thank you Mr. Speaker. Nimefurahi kuleta hii mada juu Mudavadi akiongelewa nasikianga vizuri sana. Gani? Hii. Zote. Okay. Okay. Vizuri. Sawa. Kama ni baki na TV. Baki na TV. Lakini bora nasikika mimi. Okay. Mr. Speaker, wamesema if Ruto, what will happen? If Ruto pick Musalia Mudavadi as a deputy president, ndio? Mr. Speaker, I think Ruto will lose terribly. Because Mr. Speaker, Musalia Mudavadi mwenyewe ni mtu mwenye ana ground yoyote Mr. Speaker. Mr. Speaker, Musalia Mudavadi ni mtu mwenye bado anapiga politics ya village. These guys kama kuunite Waluya imemshinda Mr. Speaker. Hakuna kenye Musalia Mudavadi anaweza letea William Ruto. Musalia Mudavadi ako pale as individual because even
MCA na huyu jamaa amerepeat nataka kurudia Kenya what he has echoed. The MCA wa Musalia Mudavadi ni wa ODM. Mr. Speaker, kama sasa MCA wake ni ODM, anaweza letea William Ruto nini Mr. Speaker? Mr. Speaker, kama hata mimi mwenyewe mwenye ni mdogo hapa hizi ni convince niende side yake Mr. Speaker. Ni nini ataletea William Ruto? Mr. Speaker, 2013 Musalia Mudavadi alipata 450 around there 1000. 378,000 zilikuwa kura zenye zimetoka Western, meaning 71,000 votes zilikuwa kura the entire region. 378, imagine 378 Western, then 71,000 the entire nation. Huyu mtu hakuna kitu anaweza William Ruto Mr. Speaker. So I think William Ruto astick na Rigathi Gachagua, juu Rigathi Gachagua amekuwa pia Uhuru, ako na pesa anaweza sponsor, lakini Musalia Mudavadi, repeat hapa several times, Musalia Mudavadi alienda kwa William Ruto juu amesota. Na nimwambia Musalia Mudavadi akipiga kampeni atahamia wapi Soweto hapa kuja ishi hapa. Na hizi taka hivyo Mr. Speaker. Mr. Speaker, when I talk about Kalonzo Musyoka Mr. Speaker. Mr. Speaker, we don't need Kalonzo Musyoka Mr. Speaker. There is something that the problem with Kenyans, we are living in what we call denial Mr. Speaker. We know very well that since 2007 Raila have been winning. Even in Tharaka Nithi we know that Mwai Kibaki got 1 million votes, contrary to the population there. The population there is 200,000, but Kibaki got 1 million Mr. Speaker. So whether Kalonzo akikuja na asa Azimio amakose kukuja Mr. Speaker, tutashinda kura. So we don't need the match Mr. Speaker. Aya, nikiongelea about Moses Kuria, huyo siwezi ongelea kitu yote, huyo ni mwendazimu. Then nikimalizia political intolerance Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to echo what Mr. Obiero has been saying. Kwa nini ikifika saa Raila ndio mnasema ati political tolerance? Si tumepigwa na tear gas Mr. Speaker. So saa hizi hata watu wakiuana, watu wakipigana mpigane tu, lakini mzee lazima kuwe president. Sasa ule mwenye anaona ni ngumu atafute Kenya yake aishi. Ukiona uwezi kaa na Raila, wewe tafuta Kenya yako uende uishi. Hiyo vitu ya political intolerance hakuna juu, hata sisi hatukuwa nataka Uhuru Kenyatta Mr. Speaker, na tulilazimishwa tukakaa naye tukamzoea. Sasa I want to tell hao wenye wanachukia Raila, pia nyinyi itabidi mzoee Uhuru Kenyatta, Raila Odinga Mr. Speaker. Asante Mr. Speaker. Thank you Mr. Speaker na wabunge wenza. Nikiharibu Kiswahili utanirekebisha. Gekmi wacho kakawinjo. What will happen if Ruto picks Mudavadi as DP? You know, we are praying so that one can happen very fast. I don't know what they are still waiting for. In case they are waiting for anything, you know, Musalia Mudavadi is like an empty debe.